मीडिया वेव्स टीवी तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है जी आयां Khabran Da Lekha Jokha, September 27, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation 604-626-3144. Almost 1 in 4 British Columbians living paycheck to paycheck, according to survey. Another new survey is out showing how many British Columbians are struggling to make ends meet and the toll that's taking on them. According to the National Payroll Institute, just under a quarter of British Columbians say they're living paycheck to paycheck. In Victoria, the NPR found 45% of people are living that way. Only 17% of Vancouverites report this, possibly reflecting the city's higher average incomes, though the cost of living still remains a concern, the NPI shared. About a third of people in the province say they are overwhelmed by debt, with nearly 3 in 5 saying they are concerned about housing costs. 34% of Vancouverites share this sentiment, pointing to growing concern in the urban centre over debt management, NPI said. 35% of Victorians feel similarly overwhelmed, showing that debt stress is widespread across the province. Skyrocketing housing costs are so significant that 39% of British Columbians say that they have seriously considered moving to more affordable cities. 42% of residents in Vancouver agree, reflecting how Vancouver's real estate prices are pushing people to rethink living in the city, NPI added. And about a third of people say financial stress leaves them feeling socially disconnected. Meanwhile, almost half of people surveyed say they experience anxiety or depression due to their financial situation. BC ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1/4 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਚੈੱਕ ਟੂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਮਾਈ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ। Windstorm knocked thousands of BC hydro grid. Thursday night's windstorm was still having an impact as people woke up on Friday. Thousands of BC Hydro customers were knocked off the power grid in Metro Vancouver overnight. Almost all of them were caught up in an outage that stretched from Highway 1 and 176th Street in Surrey to 208th Street and 72nd Avenue in Langley. Environment and Climate Change Canada issued a wind warning for multiple regions across BC Thursday as the remnants of Typhoon Pulasan crossed over the coast. ECCC was expecting winds of 90 kilometers per hour, gusting to 120 kilometers per hour overnight for some areas under the warning. Hundreds of hydro customers on Vancouver Island and Sunshine Coast were also impacted. ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। BC's earthquake alert system active, not perfect. Following Thursday's shaker that rattled people around the Lower Mainland and Vancouver Island, we are learning more about the province's earthquake alert system.
Just after 4 a.m., a mild earthquake measuring just shy of a magnitude 4.0 jolted many people awake. There were no reports of any damage or injuries, and one expert spoke to believe it was a one-off. Two main waves that came out from an earthquake. The really fast one is the P wave, the primary or pressure wave that's very much like a sound wave. It's usually the initial jolt of rumble you might experience, and that's not usually very harmful. The alert would go out to people in the area of the earthquake, including those visiting the province, but that's a gap in the coverage. If you're very close to the epicenter, you may not receive the warning in time. It's just not physically possible to get the alert of people within that close epicentral region. You'll get the alert after the shaking or during the shaking. This means the further away you are from the epicenter, the more warning you'll have. Bird, who has more than 2 decades of experience in this field, says they have done a lot of analysis and have found most people would get tens of seconds of warning. And those few seconds are really valuable. I mean, you really can make a difference in terms of your safety. Although the system is currently up and running, Bird admits improvements will be made into 2025. We will also be bringing on technical partners in the coming months who will do things like be able to stop trains, have alarms in hospitals to stop surgery, recall elevators and open the doors, closing valves that protect your water source, protect the environment from hazardous chemicals, stopping traffic from going onto bridges or into tunnels. All these little things you can do with just a few seconds. NPAS, a federal government system that works with provincial and territorial governments, applies to earthquakes that register magnitude 5.0 or higher and an intensity level greater than IV. British Columbia is more prone to earthquakes than anywhere else in Canada, and it's important that we use the most advanced methods available to protect people across the province. The Earthquake Early Warning EEW system can help save lives and prevent injuries by giving people precious seconds to protect themselves and others, Minister of Emergency Management and Climate Readiness Bowen Ma previously explained. NRC says there are roughly 5,000 earthquakes detected across Canada each year and are most common along the coast of BC and in Yukon, as well as along the St. Lawrence River and Ottawa River valleys in eastern Ontario and southern Quebec. The Great BC Shakeout takes place on October 17 at 10:17 a.m., an annual drill to help you train for the big one. ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਪਰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ BC ਦਾ ਕੋਸਟ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਸੇਂਟ ਲੌਰੈਂਸ ਤੇ ਕਿਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਟਵਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਰਥਕੁਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥਕੁਇਕ 5 ਡਿਗਰੀ ਰੈਕਟਰ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਪਿਛੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਟਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਸ਼ਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। BC NDP leader responds to health care crisis at Abbotsford Regional Hospital. Sounding the alarm on an out-of-control healthcare crisis with patient care on the verge of collapse at the facility, the head of the BC NDP is responding. Speaking Thursday, leader David Eby said the issues at the hospital are not just happening in Abbotsford but across the country.
He said that if elected in next month's provincial election, this party will try to boost hiring for emergency rooms. Getting additional healthcare workers off the sidelines and into the emergency rooms is going to be the short-term piece, and for the longer-term piece, training up those healthcare workers, he said. We will be, if we've earned the trust of British Columbians through this election campaign, will be directing the College of Physicians and Surgeons and the College of Nurses to recognize the credentials of any Canadian doctor immediately with a provincial license and any comparable trained physician internationally within 6 weeks to start working here in British Columbia instead of the months-long wait that they have currently. He claimed the NDP will also get rid of the red tape that's currently holding physicians back from working in a health authority outside of their own. So doctors who have the skills to work in emergency rooms can work in any emergency rooms across the province to help us backfill. EB says in the grand scheme, the BC NDP, should it form government again, will be relying heavily on training local healthcare workers at a new medical school in Surrey. This is all hands on deck to address this issue. We're making good progress on the family doctor issue. We are hoping to connect 160,000 more people to a family doctor in the next 6 months. We are turning the corner on this issue. On emergency rooms, it's a stubborn issue. Earlier this year, doctors of BC said more people now have access to primary care, and it was no longer 1 million British Columbians without access to a family doctor. That number is probably now in the mid to high 700,000 number because we've been able to attract more family physicians to British Columbia, Dr. Ahmer Karimuddin, president of Doctors of BC, said. The province too other main political parties have also made healthcare promises. The BC Conservatives say they will implement a wait time guarantee that would arrange for care outside the province if services were not available in BC in a reasonable time. The BC Green Party would establish a network of 93 community health centers across the province within the first year as part of what the party has called the Dogwood model. A model, it says, streamlines complicated referrals and ensures comprehensive care all in one place. The provincial election is on October 19. 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। Statistics Canada reports real GDP grew 0.2% in July. Statistics Canada says real gross domestic product grew 0.2% in July, following essentially no change in June, helped by strength
in the retail trade sector. The agency says the growth came off services, producing industries grew 0.2% for the month. The retail trade sector was the largest contributor to overall growth in July as it gained 1%, helped by the motor vehicles and part dealers subsector, which gained 2.8%. The public sector aggregate, which includes the educational services, healthcare and social assistance and public administration sectors, gained 0.3%, while the finance and insurance sector rose 0.5%. Meanwhile, goods producing industries gained 0.1% in July as the utilities sector rose 1.3% and the manufacturing sector grew 0.3%. Statistics Canada's early estimate for August suggests real GDP for the month was essentially unchanged as increases in oil and gas extraction and the public sector were offset by decreases in the manufacturing and transportation and warehousing. ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੀ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ GDP ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 0.02 ਦਾ ਜਿਹੜਾ % ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਦਯੋਗ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। Regional portion of property tax to increase 10% in 2025, says Metro Vancouver. Homeowners across the Lower Mainland will see the regional services portion of their property tax bills going up by, on average, 9.9% next year, according to the Metro Vancouver Regional District. The regional services portion of the property tax bill is only a fraction of homeowners' total property taxes, with the majority of their tax bills going towards municipal services. In a proposed budget for 2025, the average household cost for regional services will work out to $875, covering waste services, water services, regional planning, air quality management, and other services. The regional portion is expected to see an additional 5% increase in both 2026 and 2027. According to Mike Hurley, the chair of the Metro Vancouver Board of Directors, the regional tax was initially expected to increase 14.1% in 2025, but a financial plan task force was formed in 2023 to find ways to ease the financial burden on households. The regional district has faced heavy criticism about its spending practices in recent months. In June, Premier David Eby raised questions about the amount spent on international travel and high salaries. Documents from the MVRD show Chief Administrative Officer Jerry Dobrovolny's annual remuneration and benefits total $700,000 in 2023. This remuneration is more than the combined salaries of Premier David Eby and Prime Minister Justin Trudeau. A final vote on the budget is scheduled for November. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਰੀਜਨਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ 14% ਦੀ ਕਿਆਸਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ 9.9% ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। BC Conservatives double down on drug policies after video shows substance use outside a fast food restaurant.
The BC Conservatives are renewing their promise to close the province's supervised consumption sites and crack down on public drug use, calling the NDP's policies on drugs a failed experiment. This comes after the Conservatives posted a video of a young family eating ice cream at a Port Alberni Dairy Queen with someone smoking crack just feet away on the other side of the window. Leader Joan Rustad says kids should be able to eat ice cream without being exposed to the horrors of open drug use. He says the Conservative government would implement a zero-tolerance policy on open drug use and clean up the streets. He also wants to close all supervised consumption sites in BC. Dr. Brian Conway with the Vancouver Urban Health Centre says the current system does need improvement, but shutting down those facilities is not the answer. He says consumption sites keep people alive as they're using drugs and connect them with healthcare professionals as well. Eventually, many of them will end up on treatment if that's what they want, Conway said. The treatment needs to be easy and readily available, not have a 6-week wait list as the voluntary treatment program. Conway says closing supervised consumption sites would actually impede many drug users from seeking treatment. On September 15th, NDP leader David Eby outlined his government's proposed plans to tackle the drug crisis if his party is re-elected in October. This would involve involuntary intervention of individuals with long-term addiction and mental health issues. Some health experts, including Simon Fraser University's Dr. Julian Somers, have criticized the NDP's stance on involuntary intervention. Somers say the government should prioritize perfecting voluntary treatment options before implementing a policy of involuntary care. Rustad has pledged a treatment-centered model to deal with the toxic drug crisis. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ BC ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ NDP ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲੰਟਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ BC ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। Community calls for full investigation into death of refugee shot by Surrey RCMP. Community groups say they want a full investigation into the death of Vanessa Renteria, a Colombian refugee shot dead by the Surrey RCMP last week. The groups, including the BC Civil Liberties Association and Battered Women Support Services, say Renteria was a mother and union activist who came to Canada in search for a better life. They say she was the mother of an 18-month-old daughter, and they say there needs to be a full, independent and transparent investigation into her death. The Surrey RCMP say the Independent Investigators Office of BC was notified on September 19 about the shooting death. At the time of the incident, the RCMP shared that it responded to reports of a disturbance at a home shortly after 4:30 a.m. after officers were called to a home where a woman had reportedly barricaded herself in a room with a weapon and a child. 2 other adults were in the room but were safely removed. About an hour after they got there, an officer fired a weapon, striking the woman, Mounties said last week. The devastating loss of Vanessa has left her community, friends and family with numerous questions, and we stand with them in demanding answers, the BWSS shared. The initial information circulated on the public
To the public was the RCMP public account of the events that occurred on the day of the shooting. We know that outside of the RCMP narrative, there is more information regarding what happened, including the context around her life and questions more broadly about Vanessa's safety, the BWSS added. Community advocates, including from the BWSS, spoke out against her death at a press conference at Surrey Public Library on Thursday morning, raising questions about the RCMP officers' actions up to the moment they opened the fire and killed Vanessa Renteria. I was impacted when on Friday I knew she was dead. She was killed by the police. I can't imagine Vanessa trying to be safe with her daughter, said Violet Munoz Baracos with Parent Support BC. Several organizations condemned police actions Thursday's press conference. This person has suffered violence in Colombia and came here, suffered also violence, and the result of that, the police killed Vanessa in front of her daughter, said Nadia Rivello, who is part of the Committee of Solidarity for Vanessa Renteria. Angela Marie McDougall, the Executive Director of Battered Women Support Services, says the RCMP's initial statement was effective in dehumanizing Vanessa in the eyes of the public. McDougall said police were playing into well-worn narratives of refugees and newcomers, and of women and black people, and of Afro-Latinas. The Surrey RCMP says it won't comment as the IIO investigators are looking into it. The advocates group, some of whom worked with Renteria, say she was in between the women's shelters before returning home to an aggressive partner. All these institutions that are working for women are full of calls, and we're tired of receiving calls because they are not safe in their houses. And they don't have a choice. They have to go back because they don't have the money to pay their own rent, said Munoz Baracos. They say Renteria's family in Colombia is now trying to get visas to travel to Canada as family members have not seen the body and are trying to get more information. 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿਖੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ RCMP ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। RCMP ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ RCMP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਨੈਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਵ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ IIO ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। Vancouver sushi chef who invented California rolls reflects on career. For 36 years, Tojo's restaurant has been a mainstay in the Vancouver food scene, beloved by critics, foodies, and plethora of celebrities. The restaurant's popularity is all thanks to Michelin star chef Hidekazu Tojo, who helped bring sushi to the mainstream with the invention of the California roll. Tojo says when he moved to Vancouver, he was in search of sushi roll that would appeal to Canadians. I came in 1971, long time ago, 53 years ago, he said. People said, oh, Tojo, no seaweed. Canadian people, they don't eat sushi. Okay, so maybe I'll make it inside and out and hide it. Slowly grew, and then after a few years, it was everywhere. And that is how the California roll was born. But to Tojo, this iconic roll goes by a different name.
They call it a California roll, but at that time I called it Inside Out. Now in his 70s, Chef Tojo is looking back on his life and the legacy he will one day leave behind through its upcoming feature documentary, The Chef and the Daruma. The film tells the story of immigration identity and reinvented through different dishes as Tojo recalls his early years as a Japanese immigrant. Going forward, Tojo says he plans to keep cooking because people, until they die, eat. The Chef and the Daruma premieres at the Vancouver International Film Festival on October 6th. ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਅਨ ਰੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਟੋਜੋ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਅਨ ਰੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਅਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਬਾਹਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਅਨ ਰੋਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा। देखते हैं किस प्रकार बनाई गई है। इसी के साथ साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। Until next time, goodbye and be safe.